Yep, Wakurugenzi man. I think before nianze show, wacha kwanza tu niseme how grateful I am for a beautiful event that we had last Friday. Hey, mazee, for the first time, a band of brothers walikaa chini na pertinent issues zikaekelewa kwa meza, na it was very evident ya kwamba yeah, as men we need to talk to each other, we need to hold each other accountable. Historia unaona vitu zina happen alafu unaamua tu ku maintain silence hapo, na unaona hizi vitu zina happen ni vitu zinatupeleka the wrong direction. Hiyo ni kitu tumesema sasa, it's a thing of the past. Now we are speaking out. Maze, it was evident pia on that conference ya kwamba the issue of violence against women, femicide, ni issue maze imekuwa prevalent sana. Na hiyo yote tulikam kuadmit to the fact that a majority of the perpetrators ni wanaume. Inamaanisha tu it's a man's problem. Ndio ina affect madem, lakini sisi wanaume tunanitu tukae chini tuongee. Yeah, na out of that sahi tume come up na phrase tofauti, phrase mpya. Sahi mazee tukiona rada ni chafu, tunasafisha rada. Sasa mdao. So ukiwa tu pale nje, uko na morio wako, uko na boys wako, anko yako, budako, na unaona kuna kitu anafanya mazee, anachukua direction haifai, usiogope, muite kando, mwambie ni aje buda. First of all, nakutambua sana, lakini kuna vile unachoma. So fanya nini? Safisha rada. Sasa wadau, safisha rada ndio kadi tunatembea nayo kwa mfuko sahi. Yeah, do not hesitate. Usinyamazie ngori. Wewe ukiona tu hivi, call it out immediately, sababu by you calling it out una salvage kitu mbele, una save kitu mbele. Most of the stories tumekuwa tukisikia ni stories zingekuwa kabla zamani, ni like ingefaa ifike hapo mahali imefika mpaka tunazika mtu. Ingekuwa kabla zamani. If only mtu tu angeinua mkono aseme oya gathe hapa unachoma, safisha rada man. Sasa that's what's up. Wanaume nimesikia vile mumeuliza, mnasema hii kitu ikuwe regular. I got you. So tutapanga mikakati, tukue tunakutana regularly, tunaongea tu. Juu vile Jeff usema when we start talking, we stop fighting. Yeah. Hapo sawa. Wacha tusukume kitu. Shukran. Safisha rada. Mkurugenzi! My man, headline hitters na kama K. When you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. 1 minute. Woof! Now, wewe. Yeah, that jolt of energy is needed. Okay. Wakurugenzi, there have been many incidences za wanaume hapa nje wakijaribu kumeka quick buck. Na watu wametumia mbinu tofauti, strategies kadha wa kadha. But according to me, hao wanaume 5 ambao naenda kupiga story yao leo, enyewe watu wamepeleka hii kitu level tofauti man. This for me is by far one of the most ingenious money making ventures by a group of young men. First of all, shout out to director Kenji. Kenji ndio alini hook up na hii story mazee. Nashanga how come sikuwa nimekutana nayo. Yeah, this is a good one. Now, Wakurugenzi, nataka tuende moja kwa moja mpaka Uholanzi, yani Netherlands, tarehe 9th of November 1983.
9th of November 1983 mida ya saa moja jioni, kuna mdosi wa kampuni bigi sana ambayo niko sure mnaijua sababu nyinyi ni watu mnakata maji. Kampuni inaitwa Heineken. Heineken, chairman wa hiyo kampuni ni jamaa anaitwa Fred Heineken, so of course unajua ni kampuni yake binafsi. So Heineken anatoka kazi mida ya saa moja unusu usiku, ako na 2 ladies wanamfuata. I think ni personal assistants if I'm not wrong. So they exit the building na wanakuja wanasimama hapo mbele kwa pavement, sababu hapo ndio driver wake bwana Dodra waga anapark nini their armored limousine. Surprisingly, on this particular night, evening, Dodra hakuwa hapo, alikuwa amepark somewhere mbali kidogo. So ikabidi mzee mzima Heineken afike hapo na wale warembo wawili pale, angoje kidogo, Dodra amuone huko, alete gari mpaka hapo kwa pavement, aingie ndani ndio awaanze safari ya kwenda nyumbani. Unfortunately, even before Dodra aone mdosi wake Heineken ameshafika pale Maskan, watu wawili wakatokelezea kwa kona. Hao watu wawili wakakuja straight mpaka kwa Freddy Heineken na wakamgrab jacket hapa nyuma. Pap. So kwa ile struggle nini, Heineken akajiangusha chini sababu walisuspect, hao watu wanataka kunibeba na mimi sitaki kubebwa leo. Of course wale mademu wawili walikuwa hapo kando wakaanza nduru. Teke, a third person akatokea from the corner hapo. Amebeba nini, canister fulani kwa mkono na iko na a spray nozzle hapa juu. So vile huyo jamaa alikam, hao watu wawili wanangangana hapa na Freddy Heineken, wasichana ndio hao wanapiga nduru, akaspray ile nozzle. Kumbe ni tear gas maze iko ndani ya spray can. So of course tear gas ikikutandika kwa uso kwanza unalemewa. Ni mduru utapiga ama ni kupumua utajaribu kupumua. So wasichana wakakuwa rendered useless hapo. It is at that point na sababu ya nduru za wasichana ndio driver wetu Dodra akiwa huko ana discover uwi bosi mambo inamchemukia huko. So he doesn't drive, anashuka, anaanza kukuja mguu mbio, ajaribu kufanya nini, kuokoa boss wake ambaye saa hii ako almost kubebwa na wale wanaume wawili ambao walikuwa washamtako. Dodra akikuja hivi, a fourth person anatokea. A fourth person anakuja, anasamba Dodra kama mtu wa rugby, anamweka chini. Kidogo amemfanya mbaya, amemfunga mikono na sijui ni zip ties. Then wale wawili wametoboa kufanya nini, kubeba mdosi Heineken, and immediately an orange van appears, milango zinafunguliwa nyuma, Heineken anarushwa ndani, dereva wake Dodra anarushwa ndani, wanafunga van, wanaingia ndani, pew, and they take off. That was on the 9th of November 1983. Wadau, tukule ni pause hapo kidogo. Nataka tutoke hiyo tarehe 9. In fact, tutoke hiyo 1983. Let's go back 2 years before to 1981. In fact, New Year's Day 1981. New Year's Day of 1981 inapata kijana fulani hapo anaitwa Ko Van Hout. Van Hout actually, H-O-U-T. Ko Van Hout ako kwa streets, ana drive pole, then anapiga kona ya mwisho. Kuna pavement iko mahali, anaenda na park nyuma ya gari. Nyuma ya gari amepark, I think ni either Opel Astra ama ni Citroen. Then mbele ya hiyo Citroen kuna Mercedes Benz. Van Hout anasikia fiti sababu hizi gari mbili anazijua, ni marafiki zake, wameagree wakutane mahali hapo juu kwa building fulani. Hiyo building hapo chini inauza flowers, so hao wako mahali hapa upstairs. So Van Hout anapanda stairs, anapanda pale juu, anapata majama wake hapo wametulia, hawana mambo, wanamngoja sababu wanafaa wakutane hapo, wakuwe na mkutano. Among the guys there ni rafiki yake sana anaitwa William Holiday. William Holiday yuko peke yake, ako na watu wengine 3. Kuna mzee mzima anaitwa Jan pale, kuna France pale, na kuna Martin. Jan, no, in fact nimedanganya. Jan, this particular night wasn't in the meeting, but eventually alikuja kuwa join. Alright? So the 5 people wenye tutaangazia leo ni Van Hout, Willem Holiday, Jan, Frances na Martin. Hao ndio watu 5 ambao watasukuma injili ya hii kipindi ya leo.
Very nice. So Van Hout of course ametulia nao hapo na anaingia straight into the agenda. Anawaambia ni aje? Nikiambia watu hapa tunaishi vibaya ndakuwa nadanganyana. Maisha yetu ni comfortable. Tukinid kwenda madrive zetu tunaenda, tuko na magari zetu fitifiti, tukitaka kuchukua ka holiday tunaweza chukua mbio mbio, like si ati tuko mbaya. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba the way the economy is headed, yani kuna vile tu economy inaelekea, we might not be afloat for very long. Yeah. Na sahii tusipochukua jukumu tujitafutie life changing money, we are not very sure tutakuwa around the next couple of months ama years, sababu mazee vile economy inaenda mambo haiko sawa na tuna need kusecure future zetu. And of course the three people in the room wana agree. Yes, yeah, hapo umeongea kabisa. So unasema tufanye nini? Majamaa wanaamua itabidi wajitafutie hiyo pesa. Kuna watu wako na pesa nyingi hapa imelala, hata hawaitumii, imelala tu huku. Sisi tunahitaji hiyo pesa, si tuchukue tuwaeke? Of course, why not? Kaende sana. So officially on that night on January 1st 1981, the gang wanaamua, you know what, it's about to go down, wacha tufanye mambo. So now hii pesa wanaipata namna gani? Majamaa wamekaa chini wakadiscover kuna watu ambao tunaweza tandika vizuri sana na hii story isikue kubwa sana, like we might actually get away with it. Watu ni kina nani? Watu number one sio politicians. So sorry, we will not kidnap politicians. Watafanya hii kitu ikue bigi for no reason, na hiyo ndio vitu zitaanza kutumezeshea. So wacha to come up na list ya watu ambao tunaweza teka and we get away with it. Now Netherlands iko na kampuni hatari sana ya electronics inaitwa Philips. Kama hujatumia bulb ya Philips, umetumia pasi ya Philips. Kama hujatumia pasi ya Philips, umetumia heater ya Philips. Na ukifikiria hizi vitu za nyumba ndio stronghold yao, utakuwa watu mahali wanajulikana kabisa ni kwa medical equipment. Ukiingia kwa hospitali, Philips walikuwa makatel mbaya sana. Sijui kama saa hii bado hao ndio wako top. Yeah, but Philips such a huge company in Netherlands. Na huo CEO ukamteka, hawezi kosa shilingi 2-3 za kusukuma mambo yako. So wakamwekelea kwa meza, unaonaje? Huyu CEO wa Philips tunaweza pita na yeye. Wakapiga darubini hapo haraka research nini wakadiscover hapana. Philips mazee haiko karibu na Amsterdam mahali sisi tuko. Philips iko mbali kiasi. Sasa kucoordinate mazee nini ya mradi iko mbali hivyo inasumbua. So mdosi wa Philips akaekwa kando. Who next? Kuna company hapo inaitwa Vroom something. Huyu mdosi wa Vroom tunaweza pita na yeye? Hapana. Huyu mdosi wa Vroom age catch up na yeye, nasikia pia mwili inamsumbua kiasi, na sisi kama kuna kitu hatufanyi ni kuua mtu. Unajua unaweza teka huo mzee alafu Roy amue kusimama hiyo siku sababu ya uzee. Sasa hiyo kifo yake iwekelewe kwa mikono yetu? Hapana. Hiyo not happening. Wachana nayo. Okay. Who else? There's a supermarket chain in Netherlands ambayo inatesa sana. Yani ndio iko among the top huko juu. Tuteke CEO hiyo chain ya supermarket. Supermarket. Ile pesa tunataka kuenda nayo, unafikiria ni pesa supermarket wako nayo kweli? Okay, nimekuona. Ya supermarket bado haitoshi mboga. There's an auto manufacturer. Watu wanatengenezaga magari. In fact wame specialize na heavy commercial vehicles, malori. Company inaitwa DAF. Tunaweza teka CEO wa DAF. Well, DAF si mbaya, but I don't know. Sioni kama DAF wanauza magari vile yani vile wanaweza taka kuuza. Competition ni deadly. Germans wanatupiga hapo na zile Mercedes zao. Volvo wanatupiga hapa, watu wa Sweden. DAF sidhani wako na ile ganji tunataka. Okay, so ni nani sasa? One of the guys, actually huyo Willem Holiday, rafiki sana wa Van Hout akawambia, Buddha, niko na idea. My father used to work for a company called Heineken. Nyi wote mnajua Heineken? Heineken ni company deadly sana, ni big, iko na ganji kuruka. Watu wa Netherlands wanakunywa pombe kama kasia. Wase wa Heineken walifanya budangu mbaya. Walimfuta kazi,
akiwa anakaribia miaka zake za retire. So saa hii budangu aliretire bila pension na nini na nini. Hasa walifanya budangu vizi. Na yeye mwenyewe waliwasamehea, lakini mimi hiyo kitu inanikuwazanga mpaka leo. Mimi naona huyu mzae tunaweza pita na yeye. Wakamsalimia kwa hiyo room vibaya sana. Now you're talking. Freddy Heineken ni mtu amejiweza mbaya. Kila kitu yake imekubali. Like ako fiti, ako karibu. Beautiful. Freddy Heineken is our guy. Na immediately, majamaa wakaingia kupanga mikakati ya kuteka huo mjamaa. So now, let's go back to 1983, 9th of November. Jamaa ashatekwa. Ako wapi? Inside a yellow and orange van wakihepa teketeke. Watu walisha map out hii route in advance. Lakini kuna ngori moja. Ile route ambayo walikuwa wanapitia, kuna mahali walikuwa wanakutana na intersection. This intersection ilikuwa na noma hii siku. Noma ni gani? Kuna lights waga zina operate hapo. So very high chances by the time wanafika hapo, lights zitakuwa red. Wakisimama hapo, blunder, because now they are sitting ducks. Hiyo haiwezi. So what do? Wana organize one of them. Si niliwaambia wako watano. One of them, I think ni Martin ama Francis. Aende pale kuna box fulani na kuoga hapo kando ya traffic lights. Hiyo box ukakuwa deadly IT unaweza cheza na hizi lights. So unahakikisha at no point do those lights turn red until mbogi yako ipite kwanza, ndio sasa unairudisha iendelee kufunction vile inafaa. So walikuwa washa deploy huo kijana hapo kwa hiyo traffic box in advance. But sasa wakati wako mikakati ya kuteka mzee, intel inawafikia ya kwamba there's an assortment of cops wako around hiyo intersection. So ule kijana haezi fanya vitu na ile traffic box. Akionekana hapo itakuwa suspicious na watamteka. So wanarusha ripoti huko, wanaambia kijana toka hapo, wachana na hiyo box, we tutajua tu vile tutakacheza. So huo kijana anatoka. Hiyo ni ngori number 1. Ngori number 2, azao majamaa wanabeba Freddy Heineken, wanamuingiza ndani ya van, wanafunga, wanaingia. Kumbe kulikuwa na taxi fulani ndio imetokea tu kwa kona. Yani aliingia tu in time kuona mzae akitupwa ndani ya van. So immediately akajua hapa kuna kitu haiko sawa. So what does the cabbie do? Anapigia makarao. Na ndio asimtoke, anaamua kuwafuata. So azama jamaa wameingiza mzee kwa gari, wamefunga, wameingia, wameanza ku drive off, the guy follows them. So anawafuata na amepigia nani? Amepigia cops. So majamaa wanaenda wanafika wapi? Kwa ile intersection. But for some reason ile kikosi ya wale cops hawako. Mahali wameenda nobody knows. For some reason walitoka tu. So walikuja kama wamepita hiyo taa, regardless of whether iko red, green, orange, hiyo haikuwa shida yao. Wakapita teke. Huyu mse wakaba hapa nyuma akaipita, and I think because of yeye kuruka hiyo light ndio hasa wakadiscover, wait a minute, I think mse ni kama anatufuata. So wakaenda wakafika place fulani, ni kwa kitunnel. Unajua huko kuna kogana matunnels mob. Unapata road hapa chini, kuna kitunnel inatoka ile side nyingine. So wakachukua hiyo barabara ya hiyo tunnel. So vile waliingia kwa tunnel, somewhere pale katikati, the van comes to a stop. Vile van inasimama tu hivi, mlango zinafunguka, kama wase wawili wanashuka. Of course wako armed. Wanakama wanainua gun, ule jamaa wa taxi anafika, anaona ama jamaa wameniinulia bunduki, anapiga instant. Wanamwangalia, wamemshikia gun, jamaa anachukua hint, hawa sasa wataki niendelee kuwafuata. So abishani nao, ana reverse tu gari yake, anapiga 3-point turn na anarudi. Jamaa wawili wanaingia kwa van na wanaenda, but in the process of either kutoka, I think the process ya kutoka, kuna vitu zinaanguka. A bag containing weapons inaanguka kwa lami na sunglasses. So kwa hiyo harakati yote kutishia mjamaa kurudi kwa gari, bag ya gun imeanguka chini na sunglasses zimebaki hapo kwa lami. So wanaingia kwa hiyo van teketeke, wanaenda wanafika maskan fulani, wanashuka hiyo van, wanashukisha wanashukisha Freddy Heineken na dereva wake Dodra. Then wanaingia kwa gari ingine, I think a white Citroen if I'm not wrong. Then they take the Citroen, inawapeleka mpaka wapi? Base yao ya kuhide. Nice. So hawase base wanaamua kujificha, ni place fulani kuna workshop.
Huyu main character wa hisho story yetu, Van Hout, akona workshop fulani waga anapiga hustle hapo. So hii workshop, think of it as a go down. Ni big, it's around 42 meters long. But ukiingia ndani, kama we ni mjanja, utadiscover, okay, nje ni 42 meters, but ndani si 42. Ndani ni 38. So what have they done with it? Assuming this is the warehouse, outside is 42 meters, but inside is 38. Inamaanisha inside, hawa se wamepartition hii go down hapa. Alright? So, hii kuipartition hapa kile wamefanya, wamecreate room hapa ndani. Hii room imekuwa reinforced kabisa, yani concrete safi. Then soundproof. Design ukiingizwa kwa aka room hapa ndani na hiyo mlango ifungwe vizuri, hata upige nduru design gani, hakuna mse anaweza kusikia hata kama ako ndani ya hii warehouse. That is how tight that room was, okay? So hapo ndio Dodra na Freddie Heineken wanakaa wanaingizwa na mlango inafungwa. 1.5 hours after the kidnapping, barua inafika kwa polisi. Wanawambia ni aje wadau, izeni najua saini wengi wenu kashift mnafunga, but tuko na information. Kuna mdosi hapa anaitwa Freddie Heineken na dereva wake anaitwa Dodra. Hao watu wawili, we have them, they are in our custody, na sisi hatuna haja nao, sisi tuko na haja, tuna pesa. Sasa itakuwaje? Fanyieni hivi, ambieni familia zao. Actually familia ya Heineken, yeye ndio ako na hiyo ganji. Sisi hatutaki mambo mingi, tunataka tu $18 million. Bas. Hiyo in pesa ya Netherlands ambayo inaitwa Gilda ni kitu kama 35 million guilders. So hiyo ndio pesa sisi tunataka. Tutawapatia information ya vile mtadeliver hiyo pesa in a short while. But we jueni, hatutaki pesa yenye hizo serial numbers zinafuatana, hapana. In fact, tunataka pesa yenye already ilikuwa in circulation. Mkitupatia hizo pesa mpya serial numbers zimefuatana, mnakujaga mnatutrack nazo. We don't want. Na tunazitaka kwa gunia fulani nini. Akawapatia instructions za vile wanataka hii pesa. But aliwapatia time. Kwanza wajipange, akawaambia I will talk to you after a couple of days. Pap, na hiyo simu ikaenda hivyo. Now, makarao sasa washajua, mzee mzima Freddie Heineken ametekwa. Familia ya Heineken ishaambiwa, baba ameenda. Itakuwaje? Familia wakasema sisi we will not gamble. Mtu wetu tumemtii mbaya sana. Tutatoa hiyo pesa. Wanaitisha ngapi? $18 million. Hiyo tutatoa. Makarao wakasema hiyo you are setting a very bad example. Mnaambia watu hii kitu ya kutekana inawaka. Mkianza kutekwa then mnatoa hiyo pesa, hawa watu wataendelea hivi. Mtakuwa mnatekwa kila mwaka. So tungekuwa nyinyi hatungepatiana hiyo pesa, but the family was like, mtu yangu, tunawapatia time mpige investigation yenu. Msipoweza kushika wase, hatuna budi ila kutoa hiyo ganji. So makarao wako hapo wanapanga mikakati yao wakingojea mazee, okay, itakuwaje. And before long, actually after 6 days, on 15th of November 1983, Van Hout anapiga simu. Anaambia makarao ni actually makosa, hakuna simu inapigwa. So the way they communicate, Van Hout ana record everything yenye anataka kwa a recorder, okay? So akicall ana play hii message kutoka kwa hiyo recorder. Then nyinyi huko kama mna need ku respond, you respond through a newspaper. So Van Hout akiuliza swali leo na inataka response, mnaenda kwa watu wa gazeti, mnajibu hiyo swali, then inachapishwa kwa gazeti, kesho Van Hout anapata response. Why was he doing this? Hakutaka hiyo open channel communication ati yeye na makarao wa bonge, sababu wataanza story za negotiation nini. Yeye alikuwa anataka tu one line of communication. Na ni mimi nakuambia, wewe unafanya. Si ati tunaanza kudiscuss. No, we are not discussing. Mimi nakushow, wewe unadu. Sasa. So 6 days later, 15th of November 1983, Van Hout akapiga karao, akatuma ile message, akawaambia sasa hivi ndio tutakacheza. Tunataka this amount of money vile tulisema,
tunataka hizo maganji zikuje zikiwa na hizi denominations nini, tunataka mzikuwe mmezipack kidesign fulani. Then once all that is ready, tutawashow vile mtazi deliver. As soon as you guys are ready, andikeni kwa headlines. I think ilikuwa the hair is in the meadow ama ilikuwa something of the sort. So alikuwa amewapatia code. Nyinyi kama polisi, nyinyi ni hair, sungura. Sisi kama wahalifu, sisi ni eagle. Okay? So anytime ukisikia eagle, jua ni sisi tunajiongelea. Mkisikia sunguch, ni nyinyi. Okay? Very nice. So mkiwa ready, muandike kwa headlines, mkona mambo yetu. Bas, tutawaambia vile tutakacheza nayo. So by this time, Van Hout na kikosi yake ya Mtunde walikuwa washapiga mpaka mahesabu. Wanajua exactly $18 million inatoshana aje. Money is heavy, guys. Walicheza na tumbao. Walikuwa wanacheza na tumbao, wanatupima, wanachukua a stack of notes, wanapimanisha namba fulani, wanaona okay, so this plank of wood is equivalent to this stack of notes in terms of weight. Okay. So for us to get $18 million, tuna need planks of wood zinatoshana aje. Wakaenda wakizihesabu, wakapata the right number. Wakachukua hizo planks of wood, wakaziweka ndani ya gunia, na wakadiscover it actually takes 5 sacks of 100 kilograms each kukuwa na $18 million. Ndio ujue $18 million si pesa kidogo. So 5 sacks na kila sack ni 100 kg. 100 kg ni mzito kuliko wanaume hapa. Si mchezo, but ni sawa, tutangangana nayo. So hizo ndio instructions walipeana. Zikuje zikiwa kwa sacks 5 za 100 kgs. Juu hivyo ndio watajua hiyo pesa imewekwa hapo yote. Junani yako na time ya kukaa chini aanze kuhesabu one by one $18 million. Hakuna mtu ako na hiyo time. Okay, so once the police walipata hiyo ripoti, waka acknowledge ni aje tumewahi, tuko ready, tuambieni next step sasa. How do we deliver it? Good. Van Hout akapiga simu huko na clear instructions. Hizo instructions zinasema nini? 1 cop, wasikue wawili, tukiona wawili blanda. 1 van, zisikue 2, tukiona van ya pili ama gari ingine yote inafuata hiyo van, blanda. So 1 cop atachukua 1 van, then aweke pesa nyuma, then a drive mpaka hoteli inaitwa Hilton Hotel. Hapo Hilton Hotel nje kuna lamp post. So unajua hizi post zinakuwa na taa pale juu. Kuna lamp post. Kwa hiyo lamp post hapo chini, akiinua tu kabro kidogo atapata nini? Barua. Asome hiyo barua, itampatia directions za the next step. Bas, time ni hii, kesho twende kazi. So report inafika huko. The following day, Van Hout na kikosi yake wanaingia position and they start watching out for the van. Na hii van wanajua aje ndio hiyo, walipatia makarao clear instructions, wa paint hiyo van a red X kwa body, X bigi. So wakiona van iko na X bigi ya red, wanajua that is our van. Wanaifuata mpaka pale kwa hoteli. Huyo karao ashuke, aende pale chini, ngoe kabro, achukue barua, asome step next, then aingie kwa hii van, aende mahali anahitajika next. Washajipanga vizuri, wanajua akitoka hapa aende hapa, bado kuna watu wetu wako hiyo side nyingine, so tuna monitor throughout the journey. So hao wakafika position na wakaanza kuwatch. Wakatafuta. Hours went by. Ivan haikuwa ikam. Wanapigiana, wanaulizana, mazee ni hawa sasa wanatulenga hapa, ni sisi ndio tunakuwa impatient, ama wanaweza kuwa walipita na sisi hatukuwaona. Wakadecide vile tumekaa hapa sana, hawa sasa walipita na hatukuwaona. So tufanye aje? Tuingie ile area nyingine, tuangoje huko. Ama tuone kama wanaweza kuwa walipitia, maybe si ndio hatukujua. So wakaingia hiyo place nyingine yenye ukara wa Ivan alikuwa nafaa aende. Wakafika huko mazee again, wamepiga kambi hapo proper. Nothing. Hawa sasa hawakuji, hawasemi kitu, nothing. Van Hout akajua hapa mazee aso ametufanya mbaya. Aso ametucheza. Umenibeba kumbafu, haina mambo. Wacha nitaongea nao. So waka abandon mission na wakarudi Muscat.
Na wakaenda wakarekodi message ingine, wakaambia wale makarao ni aje, tulikuwa na very clear instructions, nyinyi mkaamua kutubeba punda, so juu your stupidity you have just cost mzee mzima Heineken na dereva wake Dodra vidole. Yeah. Kuna vidole zinaenda kuenda. Na hiyo yote si blanda yao, ni blanda yenu. Bas. Tup, na wakakata simu na wakanyamaza. Ase walinyamaza day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. Makarao walikuwa nasikia nika watachizi. Ase wanaweza kuwa wameua hao watu. Juu mbona waachane na hii mradi? Watu wameenda. Ndio hasa wanyamaze for that long. Watu wameabandoni kitu na wameua wase na wakaendelea na maisha. So mazee, pressure kutoka kwa family nayo, mazee tafuteni hawa wase nini, hata kama ni body, do what you have to do mazee, lazima Freddy Heineken arudi mtaa. Day 6, day 7, day 8, day 9, nothing. Day 10, finally simu ikalia. Oh my god, the relief. Family members wa Heineken walikuwa mpaka hapo mazee kwa hiyo control center jo, wanangojea tu hii simu ikuje. Finally simu ikaingia. On the other side ni Van Hout kama kawa, akaambia makarao mazee mlitubeba ufala. Msitufanye hiyo upuzi tena. Juu awase sisi kuwamaliza ni dakika moja. It will not cost us a thing. Na tutaendelea na maisha. So ningekuwa nyinyi, ningetumia akili. Alright? Now, hivi ndio tutakacheza. Nataka, again, 1 cop, 1 van. Atoke kwa stenje. Aende mpaka hoteli inaitwa Euro Hotel near Schiphol Airport. Akifika hapo, pale chini kwa ile lamppost, angalia hapo down, atapata instructions za what to do next. Paka hapo tuko sawa. Nice, that's it. Okay, so now report imefikia makarao. Makarao ameona, ase nikawa na mean business jo. Okay, wacha si tufanye tu kile wamedai. Hakuna haja ya kukasirisha hawa ase juu clearly wataua mse. So ile do imewekelewa kwa ile van vizuri. Hiyo van imetoka na 1 driver. Imeenda mpaka hiyo Euro Hotel. Hapo chini ya hiyo lamp post hapo nje. One police officer ameshuka, ameenda pale chini, amepata ka note. Ameona note nasema clearly, toka na hiyo van yako, enda mpaka place flani inaitwa Breda. Kutoka hapo Euro Hotel mpaka Breda ni kitu 110 kilometers. Ukifika Breda, ingia kwa Texaco, ni fuel station, iko hapo. Kuna mkahawa ndani, ingia itisha kahawa. Tutakupatia next steps. Okay? Sawa. So karao mazee anaingia, anaenda, anafika mpaka Breda. Hiyo ni drive ya 110 kilometers. Anafika Breda, anaingia kwa petrol station ya Texaco, anapark gari hapo, anaingia kwa mkahawa, anaitisha kahawa. Akiwa pale, message inakuwa delivered kwake. I think through, okay, siko sure inafika aje hapo, I need to confirm. But anapata message ya kwamba, anafaa atoke hapo, apige another 100 kilometers to place inaitwa ni Anderlecht. I forget the name of, hizi majina za Netherlands ni ngumu. Anapiga another 100 kilometers. Akifika huko, atapata another message ya kumwambia mali ataipata. I mean, mali anaenda. So anatoka hapo. Actually message kwa hiyo hoteli ya Breda, huku ilikuwa mali, aliambiwa enda ichukue mali hapo. So ameenda, amechukua message, ameipata, ndio imemwambia ende hiyo city next, another 100 kilometers, amechukua van yake, ameenda another 100 kilometers. Kwa hiyo 100 kilometers, kuna hizi signs huaga zinaandikwa miles, umebakisha miles ngapi ufike place flani, inaitwa milestones. Hapo kwa milestones, kuna plastic container, iko na information ya the next step. So anaenda, anapata hiyo milestone, anapark gari kando, anaingia hapo chini, anachimba, anapata hiyo container, anafungua, anasoma, anaona, nahitajika place ingine. Anafunga, na anarudisha, anachukua anarudi kwa gari, anaanza hiyo safari. By the time anafika hiyo place ingine, anafaa aende, amedrive for almost 800 kilometers.
So in total, kutoka huko kwa mahali alianzia kwa police station mpaka mahali yuko, amedrive for 1000 kilometers plus. Now, kuna information sijui kama niliwaambia. Mnakumbuka wakati hao watu walikuwa wanatekwa, then ule cab driver alikuwa anawafuata, then wakaingia mahali kwa tunnel, wase wakatokea na gun, cab driver akapiga kona akarudi, gun iliangushwa hapo, no, bag ya guns iliangushwa hapo chini na sunglasses pia ziliangushwa hapo chini. Hao wase wakaingia van wakahepa. So polisi vile walifika hapo wakachukua hizo vitu, wakajua hizi ni crucial evidence za kutusaidia ku track down hao wase. Turns out hizo vitu ziliangushwa hapo kimaksudi. Alright? So hii bag ya guns ilikuwa na German weaponry, ilikuwa na maguns za Kijerumani. So immediately cops wakajiambia, watu wanafanya hii kitu, lazima ni watu wa Germany wamekaa kufanya hii shughuli. Sababu si mnajua hizo Europe countries waga mnaingia mkitoka vile mnataka. Wako na hiyo hawanaga hizo kusumbuana ati juu umetoka Germany ukaingia sijui France ama Spain ama Netherlands, hakuna kusumbuliwa, unaweza ingia vile unataka. So wakajiambia these must be Germans. Hiyo sunglasses ilipatikana, makarao wakaenda kuifanyia mazema checks manini forensics. Kumbe ilikuwa ni ploy ya kuwestia gava time. Haya. Walienda wakaabandon nini? Hii van ya orange place walikuwa wanajua makarao wataipata. Hivyo ndio walikuwa wanataka. Sababu gani? Juu makarao wakiipata, of course watapiga utafiti wajue mahali hiyo van ilitoka. That van will lead them to a dealership somewhere. Wakifika kwa hiyo dealership, watadiscover apart from this orange van, there's another small Opel Astra vehicle that was stolen around that time. So wakianza kuchase lead ya hiyo Opel Astra, wataenda waipate wapi? Kwa parking lot iko a few minutes to the border ya Belgium. So ita create hiyo illusion ya kwamba hao wase walitekeleza and they crossed the border into Belgium na wameenda. Unaona vile hao vijana walikuwa wamepiga hesabu yao safi. So makarao hapa wana suspect Germans wenye wame cross border to Belgium, ndio wameenda na nani? Freddy Heineken na dereva wake. Kumbe mazee hakuna kitu kama hiyo. These are just Dutch young boys. The oldest hapo wako 31, au wengine 26, 25 I think na 23 wawili. So wako tu sawa. Yani ni vijana wadogo. Yani very impressive. Now, let's come back to ile safari ya Karao. Karao si alitoka Stenje, akaenda Euro Hotel. Akapata note pale Euro Hotel. Ikampeleka wapi? Place inaitwa Breda. Pale Breda akapata note ingine. Ikampeleka 800 kilometers to another town. Actually, wacheni niwaambie hiyo town inaitwa nini. I have it here. The name of the town is Breda to Utrecht. Naitwa Utrecht. Yeah. So Stenje to Euro Hotel. Euro Hotel to Breda. Breda to Utrecht. Hiyo distance yote wamemzungusha hapa, wamekava karibu 1000 kilometers. Now, hapa mali ameambiwa alete hii ganji ni wapi? Ama jamaa wameshapiga hesabu yao safi. Wakadiscover maskan fulani hapo Utrecht iko na overpass. Think of the Nairobi Expressway. Alright? So iko na hiyo overpass juu. Meaning kuna barabara ingine inapita hapa chini. Think of the Nairobi Expressway mali ina intersect na University Way. Yeah. East side ni kwenda State House, University. East side ingine ni kwenda Globe Cinema. Inaitwa Globe roundabout. Globe. Si mnajua koka nini yako? Bas. So, truck ya polisi ambayo iko na ganji iko hapa juu. Na ni expressway. Iko hapa juu. Ameambiwa asimame a certain place juu kuna place kashimo ka drainage. So amekuja amesimama hapo. Hao majamaa wetu
wako chini hapa down. So turns out hii overpass yao iko na mashimo za drainage bigi like inatoshana na hii meza kubwa. So hii shimo ya drainage unaweza chukua ile gunia ya 100 kgs uingize ndani. Ukiingiza ndani itatoka from the overpass hapo juu na ita drop down the column mpaka wapi? Hapa chini. Sababu hizo drainage ducts ndio zinatumikaga kudrain wakati kumenyesha nini. So maji yote yu drain hapo na hiyo duct inaenda mpaka chini. So hiyo gunia ikiwekwa kwa hiyo duct inakuja mpaka down, then wanachukua hiyo gunia wanaiweka wapi? Kwa pickup yao hapa chini. Alright? So cop anafika pale juu, anashuka, anachukua bag, anaingiza ndani ya drainage, inashuka mpaka chini. Hapa chini Van Hout anachukua bag, anaiload. Cop anaweka hivyo, anachukua, anaiload. That thing ilikuwa from that hapo juu mpaka chini to the Van Hout's van ama pickup. Hiyo shughuli yote ilipigwa na less than a minute. In less than 1 minute walikuwa wameoffload 5 bags za 100 kg na wakazi load kwa pickup ya huyu 5 bags za 100 kg. Na nasikia hiyo kazi yote ya kuload kutoka hapa chini hadi kwa pickup ya Van Hout ni Van Hout mwenyewe alikuwa anaifanya. Jamaa sijui ako na nguvu inakaaje ndio ubebe bags 5 za 100 kg rahisi hivyo in under 1 minute. Actually wanasema yote ilipigwa na 30 seconds. So wakamaliza kuload na majamaa waka take off. Now keep in mind huko ako hapa juu ni kwa expressway. So haezi chesa watu. Again, think of hii Uhuru hii Nairobi expressway yetu. Ukiwa hapo juu Kampo ndio uweze kushuka chini ujipate kwa hii barabara ya chini. Lazima uende all the way mpaka Bunyala. Ushuke. Uende ile side nyingine urudi. It's a lot of work. Na hawa wase wako hapa chini. So hawa wanafinya tu hivyo kwenda Globe mara moja. So we as unaenda kugeuka Bunyala, mtu anaenda Globe kushika Thika Road, utampata wapi? Saa ngapi? So hasa walikuwa wamepigia hiyo plan hesabu moja deadly, hesabu ya kimataifa. So that is how the money was transferred from ile side mpaka kwa gari na majamaa waka take off. Walikuwa na some other plans before lakini waliamua kuziachilia. Plan ya kwanza ilikuwa kwa rive, kuna marive mob huko Netherlands canals. So hao wasimame hii side, then watume boat huko na kamba. Makarao load ganji huko, then hawa so wavute hiyo ganji na makamba wachukue waende. Hiyo haiko ina make sense. Ya pili, huko kuna hiyo time kulikuwa na vitu zinaitwa vacuum shoots. Utapata kuna places ukitaka kutuma kitu unaingiza ndani ya kashoot fulani. Hiyo shoot iko na tube na vacuum machine hapa. So utapata ni distance ya kitu kama 500 meters. Maybe building iko KICC na una need kutuma kitu Kencom. Yeah. Wanaweka vacuum machine Kencom na tube inakuja all the way mpaka KICC. So ukitaka kutuma kitu huko unaingiza hiyo kitu unatuma hapo kwa hiyo tube, then hiyo vacuum machine huko inaisak inatuma hiyo kitu mpaka Kencom straight. So hiyo kitu huko Europe walikuwa nayo sana. Sasa wakaamua tujenge a vacuum machine, then tuiweke kitu kama 500 meters. Waload do huko, sisi tuivacuum ikuje hapa teketeke tuiload ka tumeenda. Wakaona hiyo iwezi. Ya tatu ikakuwa boat moja bigi, kuna vitu wanaitaga houseboats, ni maboat fulani wase uishi ndani. Hiyo houseboat waende wachukue ganji, then hiyo ganji actually watume houseboat huko, hawa se wa load do, houseboat come, hawa se waende nayo sink hiyo ganji kwa canal huko chini kwa riverbed. Wakisha sink hiyo do huko, watume houseboat iende, then hawa warudi kama divers waende wachukue hiyo ganji huko kwa river. Wakaona hii sasa ni jaba. Hii hapa tunajienjoy. That's how walisettle na hiyo ya kupigisha huo karao moja maraundi. Yeah, na hii time yote wanampigisha maraundi mazee wako on high surveillance, wanatry kuangalia kama kuna helicopters zinafuata nini. So by the time ukarao alikuwa anatuma hizi mado kwa through the vent pale, walikuwa wanasikia helicopters kwa distance, but wakajua by the time hizo choppers zinafika si tumeenda kitambo sana, which is exactly what happened.
do ilitolewa ikalodiwa na ama jamaa wakatoka na wakaingia mahali kwa bush. In 10 minutes walikuwa washafika. By the time wanapiga hiyo operation, hata giza ishaingia, ni usiku. So wakaingia kwa maskan fulani hivi, kuna inakaa kama ka forest. Kumbe walikuwa washachimba ground tayari. Then ututu drum, unajua hizi drum kama zenye mnapikanga nazo changa, walikuwa washazibari ndani ya ground. So drums 5. So kila bag inalodiwa kwa hizo drums, then wanafunika drum, then wanarudisha mchanga juu na wanaiweka matawi hapo juu vizuri, wanaiconceal vipoa, hata huwezi jua kuna ganji hapo chini. So hivyo ndio waliendapo wamebari hiyo ganji, na hasa wakatoka and they walked away. Hakuna mse amewafuata, nothing. Makarao hawana idea so wameenda wapi. Just like that, those 5 men disappeared with $18 million in 1983. In today's money, hiyo inakuja karibu $70 million. Now, if you ask me, hiyo ilikuwa a perfect crime. Lakini nikiwaambia hao vijana waliget away na hiyo story, takuwa nimewadanganya. Sababu ya kablanda kaitilafu kadogo kalifanyika mahali. Wakati hao watu walipatiana instruction, pesa iwekwe kwa van ya white imepigwa cross ya red. Wakaenda wakaingojea hiyo van haikufika. Wakakasirika. Wakafanya makarao wangojee 10 days ndio wakawaongelesha tena. Kuna kitu ili happen. Someone alikama kapata information kuna some weird activities zina happen ndani ya ile warehouse. Unakumbuka ile warehouse ama jamaa walikuwa wamewekwa? Kuna mtu alipata ka hint. Hii warehouse, I don't know. There's just something that is off. So what did they do? Walikaa na hiyo information, then wakajiambia, wacha tu tuambie cops. Ndio hao wakijisikia kupeleleza wapeleleze, kama hawataki pia shauri yao. So wakaenda wakaambia cops. But what time do they report? They report after ile plan imebackfire. Ile van ya X haikupita, au wase wamejam, sasa wameamua kupiga watu blue tick for 10 days. Unaona hako ka period ndio hao wase walienda kuripoti. So kumbe mazee vile waliripoti, kuna tu karao fulani aliamua okay, since hatuwezi pata warrant ya kusearch hiyo keja, juu lazima ukuwe na probable cause. Na probable cause haiwezi kuwa hearsay, haiwezi kuwa ati ni mtu alikuja hapa kukuambia ati wewe unajua. Lazima ushike huyu mtu kwa activity fulani ndio upate warrant ya kwenda kusearch pale. So juu hawakuwa na hiyo, hawakusearch, but walianza ku-investigate awase. Especially Van Hout, the leader of the operation. So, kama ile van ya X ingepita, hiyo mradi wa execute, wa manage kutoka na hiyo hiyo time, also wange get away with it. But the fact that hiyo van haikupita, wakaamua kucheza ako ka game kakungoja 10 days, ikafanya kuna karao moja aka-lock on to Van Hout. Hiyo ndio ilikost hiyo operation yote. Juu after hiyo imekuwa delivered nini, ule karao aliongeza surveillance. So kila mahali Van Hout alikuwa anaenda alikuwa anafuatwa. Anafuatwa. 2 days after the heist, Van Hout akidrive siku moja akaangalia rearview mirror, akaona inda imekuwa ikinifuata for so long, akajijazia, wase wameniwahi. So kidogo I think alijaribu chase, but tricky. Wakamdandia. Kumdandia, wanadiscover actually yeye anadiscover kumbe 3 of his accomplices walikuwa washadandiwa like a day before. So hivyo tu ndio kikosi ilikama ikapatikana. And wakakula jail time wote 5. Mmoja tu ndio alipata a reduced sentence juu aku participate sana. Ule kijana alikuwa nafaa apige shughuli za traffic lights nini. Alikuwa tu ni msemfiti kuiba magari, but hizi nini zingine hiyo ilikuwa strength yake sana. So hawakuwa wanakimbia na yeye sana hizi
hizi maraundi walikuwa wanapigisha mapolisi. So juu ya hiyo yeye akashikwa tu na kesi ya Mandai, bas hiyo ingine hakuwaiwa nayo, but the rest ilibidi Joe wameingia kuserve sentence. And as recent as when 2003 I think hii kitu ilikuwa ina happen in the 80s, kumbukeni 83 ndio hasa walipiga hii shughuli. 20 years later in 2003 Van Hout I think alikosana tu na msee for some reason, na msee mazee akaamua tu kumwangusha, akampiga risasi na Van Hout, mambo yake ikaishia hapo. The rest of the nini I think waliserve sentences zao, sijui kama wametoka, I'm not very sure. Yeah, I think by now wanaweza kuwa either wametoka ama by the way, hebu niambieni hapo kwa comments what happened to the rest. I know Van Hout na Willem, huyu rafiki yake, walikuwa wamehepa, hawakushikiwa hapo nini, waliingia France kiasi, but after some time wakashikiwa huko, ndio wakapelekwa ndani kuserve. The rest, yeah, I think they should be out by now. Yeah. Juu hiyo itilafu kidogo tu ikafanya hii nini yetu isikue the perfect heist. But inakuwaga hivyo. Ni hard siku hizi kupata the perfect heist. Ati mnatandikwa clean. Na hiyo mambo inaenda hivyo. Hey, watu wanatuibia hivyo tu, ni wanasiasa sasa hivi. Sioni wengine. Yeah. Haya wadau, wacheni tufungie hapo. Hiyo ndio story ya Freddie Heineken kidnapping. Of course unaweza ingia pale ukipata nini zingine unaweza tuambia hapo kwa comments. Yeah, tujadiliane au sio? Imekuwa tu sana, nyinyi wa Deadly. Round 2. Adios muchachos. Peace.